Bonjour à tous, je suis Philippe Archambault, je dirige la société Christian Dior à Taïwan depuis 2 ans environ et je suis aussi le représentant des anciens de Sciences Po à Taïwan et des étudiants qui font partie des échanges chaque année. Hi everybody, I'm Professor Lee. I'm a graduate of HEC DACA program and I also started my own company. I'm also president of French school HEC in Taipei. I'm Amy Chen, Managing Director of L'Oréal Taïwan and also Chairwoman of French Chamber of Commerce in Taipei. Bienvenue à Taiwan. Some of you might not know Taiwan very well. Well, let me tell a little bit about Taiwan. Taiwan is a small island. It's off southeast coast of China. It was named Formosa back to 15th centuries by Portuguese sailor while exploring Pacific Ocean. Formosa translates into beautiful island by Portuguese. It is indeed a beautiful island, of which 70% is mountains, surrounded by a beautiful coastline. The population is around 23 million and the capital is Taipei. Donc Taïwan pour moi c'est un compromis, un très bon compromis entre le Japon et la Chine, entre la dynamique chinoise, les valeurs chinoises. À Taïwan, c'est un monde chinois, et en même temps teinté de la sophistication japonaise, du raffinement japonais. Donc les Taïwanais, pour les décrire, et ça s'applique évidemment aux étudiants taïwanais, je pense que c'est des gens très travailleurs, très dédiés, qui sont rigoureux, fiables, très loyaux dans ce qu'ils font, au travail, à leurs professeurs, à leur société. Et d'un autre côté, c'est des gens qui sont flexibles, dynamiques, qui ont été bercés d'influences évidemment chinoises historiquement, japonaises, occidentales. Et Taïwan a beaucoup évolué les dernières années. Depuis l'open policy, depuis 4 ou 5 ans avec le nouveau président, il y a des vols directs vers la Chine, des accords de libre-échange. Donc Taïwan s'est réouvert au monde et s'est reconnecté à la locomotive chinoise. I think Taiwan is a good place to learn Chinese, but also discover Chinese cultures. Up to date, we still use traditional Chinese. And of course, we practice a lot Taoism and Confucianism. The world-famous National Palace Museum has some of the best collections of ancient Chinese history and art pieces, and you can just come to discover in Taipei. It is a very safe, free, and convenient place. Basically, you can go anywhere without concerns. You can find taxi, subway, even scooter, very accessible as well. We have a very good quality of living here in Taiwan. And you can find a great variety of restaurants covering all kinds of cuisine. So shopping is non-stop. And you can also find galleries, music, theater, very accessible. Last but not least, how about people in Taiwan? Well, I'm very glad to tell you, Taiwanese are very nice and friendly. You might know Taiwan economy largely depends on international trade. That's why Taiwanese are very open to different cultures and values. In fact, giving a hand is in our nature. I think some of my good or most of my international friends will agree what I say. Donc je pense que c'est très intéressant pour des universités, des grandes écoles françaises de développer des partenariats avec Taïwan pour plusieurs raisons. La première, c'est pour les étudiants français qui viennent à Taïwan, ça permet vraiment de bien comprendre la Chine, ça permet d'être reçu dans des conditions exceptionnelles. J'ai eu l'occasion de un petit peu visiter les campus taïwanais, on y est bien reçu, c'est structuré, c'est professionnel. And we do everything by contract. Also, we take care of the mutual interest. So, if you sign a contract with a Taiwanese school, you make sure your student will be taken good care of. As a professor, I know that many companies they are looking for people with cross-cultural competence. And in Taiwan, because it's not only traditional Chinese culture, it's also blending of other cultures, like Japanese culture too. So, and Taiwanese people are very internationally oriented. So, it will be very easy to be integrated here.
and also develop your own competence. In fact, being a chairwoman of CCIFT, we have worked a lot with French office to promote and recruit the top talents for French companies. We have done a couple events such as European Education Fair or alumni networking. Of course, I would say that if you have some cross-cultural experience, exposed to different cultures and diversity, that certainly is your competitive advantage. But that's not the only determining factor. In fact, in L'Oréal, we always look for talents who are eager to succeed. So, of course, it's not only about cross-cultural experience. We need people who also are full of entrepreneurship, leadership, who have strong adaptability, who have strong communication as well. All this will make talents successful. Pour des étudiants taïwanais qui iraient en France, je pense que c'est particulièrement intéressant pour des sociétés comme Christian Dior, et pour le luxe et pour les entreprises françaises en général, parce que autant tous ces Taïwanais autour de ces valeurs de travail, de rigueur, d'acharnement parfois au travail, en même temps au quotidien, si on veut faire vivre la France à notre clientèle de luxe, c'est important que ces étudiants taïwanais en fait soient vraiment exposés à la culture, au savoir-faire, au savoir-être français. Et donc quand ils vont en France, dans ces universités françaises, évidemment ils vivent une expérience culturelle qui est particulièrement enrichissante pour eux, qui va être un héritage qu'ils vont pouvoir garder avec eux et communiquer, véhiculer au quotidien quand ils sont de retour à Taïwan ou en Chine par la suite. I also encourage very much Taiwanese to go to France to study. Okay, I've been working in L'Oréal for 17 years, and I'm very lucky because I have actually go to Paris to work in headquarters with my whole family, and I find Paris as a great city. As a famous song you might have heard, La Vie en Rose. It's a city which is very rich with art, with beauty, with fashion, and of course with history as well. And I think if you go to study in Paris, of course not only Paris, the whole France, okay, you're going to enrich with diversity. You are going to enrich with the different people you meet with. You are going to enrich with your life experience. And with all this great experience, and when you come back to Taiwan, you are going to have a broader view. As a Taiwanese student, I learned many things when I was in France, like the vocation. I never have the sense of vocation before. And also the sense of critique. And then after learning all these things, it makes me easier to work with French and helping a French company to enter the Chinese market. So if China is a big market to you, and I think Taiwan is the key to enter that market. Do you know in the top 10 company in China, actually there is only one high-tech company, Foxconn, and it is Taiwanese company. And so Taiwanese industry sector actually has a very influential power in the Chinese market. Taïwan est un bon laboratoire, est une bonne base arrière avant de partir en Chine. Il faut savoir que Taïwan est le premier investisseur au monde en Chine, qui possède à peu près 15% de l'économie chinoise. Et les Taïwanais sont les gens, puisqu'ils sont chinois à la base, qui connaissent et qui comprennent le mieux la Chine. Donc plutôt qu'au Hong Kong, Singapour ou d'autres pays, passer par Taïwan pour exercer une influence ou aller se développer en Chine, c'est une très bonne formule et on voit pas mal de sociétés ou d'étudiants qui passent par cette formule. Once I talked to the people in Carrefour, the famous French supermarket, and they told me the secret of their success in China is because, firstly, they established in Taiwan, and before they come to China, they actually have 30 stores in Taiwan, sorry. And they at the beginning, they only hired the French to be the boss of each supermarket in Taiwan. But their first boss in Beijing is actually Taiwanese. And that is being proven to be a very successful strategy for Carrefour. Also, the same story happened in RT Mart. RT Mart is a joint venture between a French supermarket, Auchan, and a Taiwanese company.
And they are so successful. They can beat the American supermarket, Walmart, 40% more profit. Why? Because they have learned their experience in Taiwan first before they go to China. So this is why I really encourage the French business school to encourage their French students come to Taiwan, but also at the same time to welcome more Taiwanese students. Donc en ayant le meilleur de ces deux mondes, je pense que favoriser ces échanges culturels, universitaires entre les grandes écoles françaises, les universités françaises et le système taïwanais universitaire qui est très compétitif, ça ne peut que être fructueux à court terme pour ces étudiants et à long terme pour les entreprises françaises ou européennes qui vont les accueillir à leur retour à Taïwan et pour la suite pour repartir en Chine. Let me quote one fragrance from our famous Lancôme, La vie est belle. I believe with an open mind, we welcome you to come to Taiwan, and you will find Taiwan is La vie est belle. And of course, on the contrary, for those Taiwanese who want to go to France, you will find La vie en rose in Paris or in France. Thank you.